Ellen Romanova, she from Yakutsk, she will be working. Maybe she will join. Anna is joining now. Hold on. Ah, okay, good. Anna is joining now. No need to call. No need to panic. Okay. All is nerves. Yeah. Today is not a good day. Hi, Anna. How are you? Hi, I'm fine. How are you? You know, it's a very, very stressful day on my end today. What's happening? Just government stuff. You know, I'm applying I applied for a fund, for a government grant for some IT developments on my website, and it should have gone through, but they rejected it because so many people applied that basically eventually they were just like, we can only take half. So mine was rejected. And then at first it said, oh, there's no recourse, you cannot apply again. And then suddenly today in the morning I got an email, okay, all of those people who were rejected, they can apply again, but you have to rewrite the application. So the entire day I was just with my webmaster and admin people to rewrite this shit. And you know, I hate this stuff so much. It's just awful. And we still don't know whether we are eventually going to get it. So we have to get all the documents ready and then submit on Monday. Everything is online. And then it's another 2 months wait, you know. It's just, I hate it. Wow. And, you know, it's because everybody, like the government gives out a lot of grants and loans because of the pandemic, but because everybody is struggling, everybody applies for everything. So basically, at random, they just kick out all of or 50% of the applicants, whether or not justified or not. So it's always, so yeah, I hate dealing with stuff like this. Well, it's this 2020 year. It is indeed, it is. But yeah, let's see. I just want to get all the shit together and then reapply on Monday. The waiting I'm not so worried about, but you know, collecting everything, rewriting all the applications. Suzanne, Alona will be late. Yeah. She texted me. Okay, so for now we have two. Who is this with the number 1SFXMU? There's something I cannot. Who just is this? check. I think we have a new Zulima. Maybe that's her. Maybe, because I've never seen that kind of call sign. Just hang on a second. Sure, no problem. Anyway, we still have 5 minutes. How are you doing? How is it going on your end? Well, I think it's okay. Everything. Just okay. You think it's okay? Or you feel it's okay? Huh? You think it's okay, or you feel it's okay? Well, those are two entirely different things, eh? I had a dream about you, Anna, this morning. I think just before I woke up, I dreamt that I was back in Moscow and I was teaching, and then we had told all the students to wear a mask, and only you and I were wearing masks, and we were really upset that nobody was wearing masks. And then we canceled the entire thing. We were like, no. So we're going to save the world. Yeah, see, even it penetrates into my dreams, this whole pandemic shit. Natasha, were you able to find out who this is? Yeah, just I'm typing. Okay, so you're typing. Just.
Victoria is still sick. Victoria. Still, that's a long time now. Yeah, it's very long time. Else recovered really, really quickly. Yeah, she wants to participate in Feng-shui audit, but she was hesitating, and now she's just texting me that she wants to be with us. Well, Little bit difficult. Send her my best regards. Yeah, I hope she recovers quickly. Yeah, I think if she participates and doesn't feel very good, sometimes we can be more softful. We will see. Yeah. Okay, so listen, it's 5 past, and we've got 2 people. Do you want us to start or wait for the Just others? another girl, Zulima. She's new and not very experienced now. Let us wait for her. But is it the one that is okay? Well, Sulima, okay, she's logging in right now. But there's one phone that I don't recognize the name. Who is this? Just hang on a second. Just I will check. Yeah. Okay, so Sulima has just joined. One SF is Zarina. Zarina. Okay. Okay. Then let me rename that. All right. There we go. Okay. In that case, I think we start. Will the other ones come? I'll just let them into the room. Yes, okay. And I don't know, where is Veronica? Is Veronica here? No? No, Zarina, Zulima, and then Svetlana. Okay. So we are waiting for 4 or 5 more people, yeah? Yeah, let us start. They can join when they can. Okay? They can join later, and anyway they get to replay. Yeah. Exactly. Yeah? Единственная девочка, я буду сказать, я can announce, немного попозже, в этот раз, скорее всего, я пришлю вам линк на видео через несколько дней. Ну, здесь просто технические есть моменты, но обязательно пришлю. Хорошо? Поставьте, пожалуйста, плюсики, что вы согласны с этим. Да? Давайте, может быть, для новеньких объясним, что внизу, если навести курсор на экран, внизу появляются иконки, среди которых посерединке стоит иконка «Чат». На нее, если нажать, появляется окошко «Групповой чат Zoom». И туда можно будет писать и свои вопросы, когда будет время вопросов, и отвечать на вопросы лектора. Да, мы обычно, если вопросов нет, лектор задает вопрос, ставим просто плюсик. Если есть вопрос, ставим знак вопроса. И в порядке очереди подключаем микрофон и озвучиваем его. Либо, если вопрос короткий, можно напечатать его в чате. Это для новеньких. All right, thanks for explaining how to do the questions in the chat then with the microphone. Yeah, because we have new people and people could be confused, so. Okay, so let's get started. Yeah, I gave you recording permission as well. Okay, I will start the recording then. Yeah. All right, good morning, everyone. Всем доброе утро. So in today's short webinar, I'm gonna talk about extreme charts or the special charts like super vibrant charts and transforming chi charts. На сегодняшнем вебинаре, коротком нашем двухчасовом, Сьюзан будет рассказывать про экстремальные, или еще их называют спецструктуры, типа супервибрирующие или структуры трансформации ЦИ. Yeah, so a lot of students frequently have problems with identifying these extreme charts. So I'll give you some very, very quick and clear guidelines as to how to identify each and single one of them.
Очень у многих студентов есть путаница на тему того, как определять эти структуры, видеть их. И в связи с этим Сьюзан даст краткие, но очень четкие инструкции, при помощи которых вы сможете очень просто их сразу определять. All right, so when it comes to the extreme charts, what we are mostly thinking about are super vibrant structures, transforming T structures, or follow the leader structures. Когда речь идет о спецструктурах, мы, как правило, первое, что нам приходит на ум, это структуры супервибрирующие, структуры трансформации ЦИ и следование за лидером. Now, the distinction between those three extreme charts is quite simple. So the super vibrant structure is usually a person who goes through a lot of really painful situations in life. Разницу достаточно просто выделить между этими спецструктурами. Допустим, люди с супервибрирующими структурами, как правило, в жизни встречаются с большим количеством болезненных опытов и ситуаций. But every time they recover from this painful situation, they actually come out of it stronger and more prosperous. Но при этом они всегда преодолевают эти проблемные болезненные ситуации и выходят из них еще более сильными и процветающими. A person with a transforming T structure is usually someone who at some point in their lives has a really, really drastic change. Люди с структурами карты трансформации ЦИ, как правило, в какой-то момент жизни переживают очень значительные перемены. So it could be someone who leaves their home country and never returns and sets up some completely new life in a new country. Это может быть кто-то, кто в какой-то момент жизни переезжает в другую страну и уже больше никогда не возвращается на родину, при этом заново отстраивает свою жизнь в новой стране. Or it could be someone who changes their name and becomes a completely different person. Это также может быть кто-то, кто в какой-то момент жизни решает изменить имя и стать совершенно другим человеком. It could also be, for example, a sex change. Это также может речь идти про смену пола. Yeah, so whatever it is, it's a complete change of the situation for this person, and it's usually a drastic change for the better. О чем бы ни шла речь в контексте жизненных перемен, это будет всегда очень значительная перемена, которая ведет к полной трансформации жизни, и, как правило, она позитивна, эта перемена. And then to follow the leader chart, this is usually someone who is very, very successful in different environments. Yeah, they can change their career direction, for example, completely. Люди с структурами следования за лидером очень хорошо себя чувствуют при смене жизненных ситуаций и могут преуспеть в каких-то новых сферах деятельности. Им легко даются смены вектора. The super vibrant structures and the transforming T structures, they are extremely strong day master structures. Super vibrant and which one? Transforming T. Два первых вида, супервибрирующие и трансформация ЦИ, это экстремально сильные карты. Whereas follow the leader charts are usually extremely weak day master charts. Карты типа следования за лидером, они наоборот экстремально слабые.
So we'll start with the super vibrant structures, and there are 5 different types. Начнем с супервибрирующих структур. Выделяют всего их 5 видов. There are the wood structure, fire structure, water structure, metal structure, and earth structures. По количеству стихий. Огненные, супервибрирующие, деревянные, водные и так далее. So, in order to have a super vibrant wood structure, first of all, you need to be a wood day master. Итак, для того, чтобы иметь супервибрирующую деревянную карту, прежде всего у вас господином дня должен быть небесный ствол деревянный. And you also must be born in a wood season. Yeah, so tiger, rabbit, or dragon. При этом этот человек должен быть рожден в деревянный сезон. Тигр, кролик, дракон. The entire structure or the entire Baza chart must be supported by other wood structures. So there should ideally be Hai Mao Wei additionally somewhere in the chart. В карте, помимо деревянного господина дня, рожденного в деревянный сезон, должны быть какие-то еще конфигурации, поддерживающие стихию дерева, типа треугольника деревянного Hai Mao Wei. There must not be any metal element anywhere in the chart, whether that be heavenly stems or hidden stems, no metal at all. Для того, чтобы это была супервибрирующая деревянная структура, в ней не должно быть нигде элементов металла, ни в открытых, ни в скрытых небесных стволах. Yeah, so we don't want to see Geng, Xin, Shen, or Yo anywhere in the chart. Таким образом, мы не хотим в таких картах видеть ни Ген, ни Синь, ни Шень, ни Йоу. If you have metal elements anywhere, be that heavenly stems or in the hidden stems, then it's only a half super vibrant wood structure. So it's not a pure structure anymore. Если в такой карте с таким сильным деревом все-таки где-то проскальзывает металл, это ослабит силу вот этой супервибрирующей структуры, то есть это будет где-то наполовину по потенциальной силе карта. Yeah, so take a screenshot of this, of the picture that I have here on the slide, because this gives you all the criteria that must prevail for a super vibrant wood structure. Сейчас он предлагает сделать вам снимочек текущего слайда на экране, потому что на нем отображены все условия, которые необходимо соблюсти для того, чтобы эта карта была структурой супервибрирующего дерева. So what this looks like in practice is what you see here on the screen. Как такая карта может выглядеть на практике? Вот сейчас на слайде пример супервибрирующей деревянной карты. So you have a wood daymaster here, and you've got this wood daymaster born in the wood season. Здесь у нас деревянный господин дня, рожденный в сезон дерева. The tiger is obviously also a wood branch. Тигр, очевидно, это тоже деревянная земная ветвь. And even though the goat is, as a standalone branch, is fire, but here it forms the Hai Mao Wei wood frame. Therefore, the fire element of the goat is completely eliminated. Несмотря на то, что у нас здесь присутствует в земных ветвях коза, которая по сути своей принадлежит к огненному сезону, это огненная земля, она, тем не менее, входит в треугольник дерева Hai Mao Wei, то есть она фактически это тоже дерево. Yeah, and there's no metal anywhere in the chart. Металла в карте нет совсем. The water is not a problem because water is the resource to the wood elements. Вода при этом не проблема для этой карты, потому что это ресурс для дерева.
Yeah, and the fire is not a big issue for a wood structure either. What would be an issue is metal, because metal controls wood. This would be a much stronger impact on wood than fire. Огонь, который здесь вместе присутствует, это не проблема для дерева. Гораздо большая проблема для дерева это как раз металл, который контролирует дерево. Его нет в карте. Now, the super vibrant metal structure, again, you need to have, first of all, you need to have a metal day master. Итак, переходим к металлической супервибрирующей структуре. Для ее формирования господин дня должен быть металлическим. It has to be born in a metal month. Он должен быть рожден в месяц металла. And there should be other supporting metal structures or metal branches. Также должны быть в карте поддерживающие металлические либо структуры, либо земные ветви. And there should be absolutely no fire elements anywhere. So no binding, wus, no fire elements. И нигде в карте не должны встречаться элементы огня. Не должно быть ни бина, ни дина, ни ву, ни сы. Yeah, so if there were to be a fire element in the chart, then again it's only a half super vibrant metal structure. Если в такой карте будут появляться где-то элементы структура, это будет только элементы огня, это будет только половинчатая супервибрирующая структура. Yeah, so as you see here, this is a Sin Metal Day Master born in a monkey month. Как вы видите здесь на примере карты, это Синь, господин дня, рожденный в месяц обезьяны. Yeah, you've got plenty of other metal elements there as well. Как вы видите, в карте много других элементов металла. But there is no fire element. Но элементов огня нет совсем. Yeah, and the day master, not only is the day master born in the metal month, but it's also rooted in its own pillar. И здесь в этой карте еще дополнительно к тому, что металл рожден в собственный сезон, он еще укоренен в собственном столпе. So this is a very, very strong self-element, and therefore it becomes super vibrant. Таким образом, это очень сильный господин дня, и он становится супервибрирующим. Now, if this person goes through a fire annual pillar or a fire luck pillar or a fire luck cycle, then this is usually when very, very upsetting and painful situations happen. Если такая карта будет проходить через года или периоды удачи огня, как правило, это будет указывать на периоды с большим количеством проблем. Yeah, so usually for a strong day master, for a strong metal day master, fire element would be favorable. But this is so strong that the fire element becomes unfavorable. So you can't read it like a normal chart anymore. Для просто сильного металлического господина дня огонь является благоприятной стихией. Но в случае спецструктуры, когда это экстремально сильный металл, мы уже читаем это по-другому. Then we've got the super vibrant water structure. There you need obviously a water day master. Следующий вид вибрирующей суперструктуры, спецструктуры, это водная вибрирующая спецструктура. Born in a water season. Рожденная, для того, чтобы это была спецструктура вибрирующая, она должна быть рождена в водный сезон. And supported by other water structures, so you will have to have the monkey and the rat present. Также должны быть другие элементы, поддерживающие воду, то есть обезьяна, либо крыса.
there must be absolutely no earth element because earth controls water. В карте совершенно не должно быть элементов Земли, потому что Земля у нас контролирует воду. So the Chen is also not allowed to be present, even though that is a water would be a water structure. But the Chen earthly branch is also not allowed. Не допускается также для того, чтобы это была супервибрирующая водная структура, присутствие дракона, несмотря на то, что он входит в треугольник воды, тем не менее его тоже нельзя иметь. Yeah, so here this is very clear. This is basically only water and a little bit of wood there. Карта, которая сейчас на слайде, это такой яркий пример водной супервибрирующей структуры. Она вся состоит из воды и немножечко совсем дерева. Yeah, so this looks like an extremely imbalanced chart, and it is extremely imbalanced, but the self element is so strong that it actually becomes prosperous and auspicious for this person. Эта карта экстремально разбалансирована, но из-за того, что это спецструктура и господин дня такой супервибрирующий, сильный, он становится процветающим, то есть для него эта структура полезна. And so again, for this person, everything is okay. I mean, it's an imbalanced life, but they are very, very successful. But the moment they go through any type of earth luck, yeah, be that annual or luck pillar, then they get into a lot of trouble. То, что касается жизни такого человека, да, жизнь находится в некотором дисбалансе, да, какой-то есть упор на определенные сферы, при этом человек очень в них успешен, проблемы наступают с приходом земляных периодов. Yeah, because once they go through an earth luck period or year, suddenly the earth transforms this into a normal structure. And when you look at it with the eyes of a normal structure, then this is extremely imbalanced and unfavorable. В периоды Земли карта превращается в обычную, она перестает быть спецструктурой. И если смотреть на такую карту, как обычную, она неблагоприятна, потому что она в очень сильном дисбалансе по элементам. Yeah, this one is a half water super vibrant structure. На текущем слайде пример половинчатой супервибрирующей структуры. Here you see actually in the day pillar and the hidden stems, the sub-T is Wu Earth. So even though all the other criteria are fulfilled, actually this now becomes only a half super vibrant structure. Она половинчатая спецструктура именно из-за наличия в скрытых небесных стволах вне Ву, что снижает ее силу наполовину. So this one you would usually read like a regular Bazi chart. It's just extremely imbalanced. И фактически такую карту мы будем читать как обычную и очень сильно разбалансированную. Then we've got the super vibrant fire structure. Следующий вид супервибрирующая огненная структура. Again, the principle is the same. First of all, it needs to be a fire day master and it has to be born in a fire season. Принцип опять-таки тот же самый. Господин дня должен быть огненным, рожденным в огненный сезон. There should be other fire structures as well. So if you have the Yin Wu Xu in the chart, that is the three harmony fire frame.
В карте должны быть другие элементы или конфигурации, поддерживающие огонь, типа, допустим, треугольника огня, инь, вусюй. And because we don't want to have the controlling element present, therefore we don't want to see any water elements in the chart. И так как в супервибрирующих спецструктурах мы не хотим видеть контролирующие основную стихию, в данном виде структуры мы не хотим видеть воду в карте. Yeah, so have a look at this chart here. This again is a very, very imbalanced chart. Basically, everything is just fire and wood, which is the resource for fire. В карте на слайде мы видим огонь очень сильный и также дерево, которое является ресурсом для огня. The metal here that you see in the heavenly stems of the year and the hour are really, really weak. Yeah, they're not rooted anywhere. They don't really have a lot of resource, so they're extremely weak. So they don't really count. Элементы металла, которые мы видим в данной карте в году и в части в небесных стволах, они очень слабые, они нигде не укоренены и таким образом серьезного влияния оказать не могут на огонь. So again, everything is more or less fine for this person until and unless they go through any type of water luck. Then this is when shit will hit the fan. Опять-таки в жизни у такого человека все будет хорошо до прихода водных периодов. Именно в эти периоды начнутся серьезные проблемы. So whenever you analyze a super vibrant structure, you always need to check what time period they're going through. If it's a time period that controls their strong self element, this is usually a very, very painful time. Всегда при анализе супервибрирующих структур вы должны обращать внимание на периоды, которые проживает их хозяин, потому что если это будут периоды, которые пусть стихии контролируют господина дня, это будут очень болезненные и сложные жизненные периоды для них. And then we've got the super vibrant earth structure. Следующий вид супервибрирующие земляные структуры. Here you need obviously an Earth Day Master, and it has to be born in one of the graveyard months. Итак, здесь у нас земляной господин дня, который должен быть рожден в один из месяцев с могильными земляными ветвями. And then ideally there would be a lot of resource elements, like the fire element, any type of fire frame. И в идеале в такой карте должно быть много еще поддерживающих элементов ресурса, то есть либо самих элементов огня, либо, допустим, треугольника огня. So we don't want to see any wood element in the chart, which is why out of the 3 harmony fire frame, we cannot use the tiger. Мы не хотим видеть в таких картах совершенно элементов дерева, поэтому вот в треугольнике огня участвующий тигр, его также не должно присутствовать, несмотря на то, что он часть огненного треугольника. Yeah, so absolutely no wood elements anywhere in the chart. Нигде в карте не должно быть элементов дерева. So you can see this here. This is an Earth Day Master born in the dog month. На карте, на слайде мы видим пример карты земляной господин дня, рожденный в земляной месяц. And it is surrounded by either fire or earth heavenly stems. Окружен либо земляными, либо огненными элементами. And then we've got an additional fire branch, yeah, the Wu in the year pillar.
есть дополнительный огонь в году, лошадь. The rat, so the water branch in the hour, is not very strong because it's basically dried up by all the fire that is in the chart. Крыса в часе слабая, потому что она фактически высушена всем тем огнем, который присутствует в карте. And the rooster in the day pillar doesn't really have any effect as well because, again, the fire in the chart counters that rooster. So the predominant elements here are earth and fire. Петух здесь тоже не имеет особой силы, потому что он проконтролирован большим количеством огня в карте. Таким образом, превалирующими в карте являются элементы земли и огня. And as long as we don't see any wood, this chart is considered a super vibrant earth structure. И если в таких картах нет дерева, мы будем относить их к типу супервибрирующих земляных. Now here, this is a half super vibrant earth structure. Следующий пример – это половинчатая супервибрирующая структура Земли. Because here we actually have the wood element in the month, and we've got another one here in the hour. Половинчатая из-за того, что мы здесь и в месяце, и в часе видим в скрытых небесных стволах элемент дерева. So even though this chart looks like a much stronger earth element chart than the previous one, because there is wood in the subsea, this is only half a super vibrant structure. И таким образом, несмотря на то, что на первый взгляд из-за большого количества элементов огня и земли эта карта кажется более сильной, чем предыдущий пример, но она, тем не менее, только половинчатая, супервибрирующая из-за присутствия деревянных элементов. Yeah. Are the super vibrant structures clear? Понятно принципы определения супервибрирующих структур. Yeah, give us a Можно plus if it's clear. плюсик в чате. Okay. All right, there we go. Now, the difference between the super vibrant structures and the half super vibrant structures is that someone with a half super vibrant structure will actually go through much more pain because the clash is already in the natal chart itself. You're talking about the half super vibrant. Yeah. Разница между супервибрирующими структурами и супервибрирующими только наполовину спецструктурами заключается в том, что у людей с половинчатыми структурами такими жизнь будет гораздо более сложной, и им будет тяжело проживать вот эти периоды приходящих элементов, которые их контролируют, потому что вот это вот взаимодействие контроля уже зашито в их карту. Yeah, so the full super vibrant structure, there is no conflict in the chart because it's basically one very predominant element. Whereas with the half super vibrant structure, you have the controlling element there, so the inherent conflict is there and is felt all the time. В полноценных супервибрирующих структурах в карте нет конфликта, он отсутствует. В то время как в половинчатых супервибрирующих само вот это вот принцип конфликта, он уже зашит в карту, он постоянно в нем присутствует. What is Alyona? The question is, what are the characters of people with such chart? Well, as I mentioned in the beginning, they're very successful,
but they have to go through a lot of pain in life. But what about their character features? The character and features you interpret as with any other day master, just very, very strong. They're not gentle people because it's a very aggressive chart. Yeah, these are aggressive people, but aggressive in different ways. It depends on which day master. Здесь принцип анализа характера, он такой же, как и для обычных карт. В данном случае это будет сильная, суперсильная карта, что говорит о определенной агрессивности таких людей, но конкретные черты будут зависеть от господина дня. А так это про людей очень успешных в жизни. And obviously their life is not smooth, yeah, because generally speaking, it's an imbalanced chart. So the life itself will not be smooth. There will be a lot of painful situations, but they become very, very powerful and can become very wealthy. Опять-таки, из-за такого дисбаланса в карте их жизни не будут протекать гладко, то есть постоянно будет что-то случаться, но эта спецструктура дает потенциал к тому, чтобы этот человек добился очень высоких уровней, авторитетов и богатства. What is Svetlana saying? Svetlana is asking, what do you do with such charts? You interpret them the same as with other charts, but you need to look at the elements differently. Yeah, so this is a very, very strong day master. So usually you would say the favorable elements are all the elements that control this day master. But in this case, you cannot use the controlling element as a favorable element. As I said, everything works fine. They are very, very successful until and unless they go through a time where the controlling element comes in. Then there will be a lot of pain. Итак, что делать с этими картами, да, супервибрирующими? Здесь принцип анализа следующий, что если мы сравниваем с просто сильными картами, да, мы будем выбирать здесь для просто сильных карт обычно элементы, которые контролируют или ослабляют господина дня. В случае с супервибрирующими структурами подход другой, мы уже не сможем использовать эти элементы, то есть они не подходят этим людям. И в целом у них все будет хорошо до прихода периодов с контролирующим господина дня элементом. And what exactly happens? You need to check the 10 gods in the hidden stems of that particular controlling element that comes in, and which particular pillar in the natal chart is affected. Для того, чтобы определиться, что будет происходить в жизни у человека с приходом контролирующего элемента, нужно будет посмотреть по 10 божествам скрытые стволы в этом периоде удачи, и также посмотреть, с каким столпом в карте он будет взаимодействовать у этого человека, и тогда мы сможем сказать, что конкретно будет происходить. Does it mean that in super vibrant structures the conflict is less severe in terms of life events? Then in half super vibrant structures, or yeah, then in half. Yeah, then in half. Yes, the half super vibrant structures, it's more severe because the conflict is already programmed in the natal chart. In a full super vibrant structure, the conflict is not inherent in the chart. Да, совершенно верно, Зулима. В половинчатых картах супервибрирующих, в них уже конфликт зашит. Он всегда будет присутствовать и проживаться при усилении с приходом соответствующих периодов этого конфликтного
элемента, он будет тяжелее у таких людей. And then So Svetlana wrote that she has a half super vibrant chart. okay. So Alena says that it's clear that controlling elements bring bad luck. But what about the weakening elements? How do they affect the super vibrant chart? The weakening elements don't have a big effect because the self element is so strong that even if you have a weakening element in the chart, it cannot weaken the self element to that extent. Особого вреда от ослабляющих господина дня супервибрирующего нет элементов, потому что сам господин дня так силен, что сильно ослабить они его не могут. Yeah, weakening elements are okay. We can have them. We don't want too many of them, because then it's just a normal structure. But controlling element should not be in there. Ослабляющие элементы, в принципе, допустимо в супервибрирующей карте иметь, но пока их не становится сильно много. А то, что точно не должно быть в такой карте, это именно контролирующие элементы. So, how can we weaken the influence of controlling elements coming in the period? The same way we weaken everything else. You check what is the 10 God that is the controlling element, and you perform the types of activities, or you associate with the types of people or situations that counter the controlling element. Same way, same method as in normal readings. Подход здесь будет такой же, как и в обычных чтениях. Мы смотрим, с каким божеством ассоциируется контролирующий элемент, контролирующий нашего господина дня, и находим элемент, который контролирует его, смотрим, какое это божество, и занимаемся теми видами деятельности, общаемся с соответствующими людьми и ситуации формируем, которые относятся именно к элементу, который божеству, который будет контролировать контролирующий господина дня элемент. And in any case, you will not be able to completely eliminate the painful effects. The painful or the pain that this person goes through in life is a fact of life for this person. The person will go through painful situations and then come out on the other end stronger. That's the nature of this person. В любом случае, даже несмотря на эти ухищрения, вы не сможете полностью устранить вот этот болезненный, сложный эффект этого периода из жизни таких людей, потому что это неотъемлемая часть их жизни. И каждый раз, проживая такие сложные жизненные, болезненные ситуации, они выходят из них сильнее, они растут в них. That's why we don't necessarily want to actually have one of these extreme structures. И это, кстати, одна из причин, почему мы не особо стремимся быть обладателями этих супер спецструктур. Yeah, because something in these people's lives will always be completely out of harmony. Usually the relationships don't work out or the health is really bad. It cannot be completely eliminated. Потому что в жизни таких людей всегда будут выпадающие сферы. То есть из-за наличия такого сильного дисбаланса в карте что-то в их в какой-то сфере жизни не будет работать. Либо отношения не будут складываться, либо здоровье будет подводить, но что-то всегда будет страдать. All right, so let's have a look at the transforming T structures. Давайте рассмотрим структуры трансформации ЦИ. So a transforming T structure happens when you have two hidden stems that combine to form a new element.
Эти структуры складываются, когда в карте есть два элемента, которые в слиянии рождают третий. Now, there are again 5 different types of transforming T structures. Опять-таки выделяют 5 видов спецструктур трансформации ЦИ. And what's important is that the two combining elements, they must be side by side. If they are not side by side, then it is not transforming T. Что очень важно соблюсти, чтобы это была именно структура трансформации ЦИ. Эти небесные стволы, участвующие в трансформации, должны находиться рядом друг с другом. Если они будут через столб, это уже не будет спецструктура. And the day pillar, so the day master must be involved. И в трансформацию, вот в это слияние, должен попадать господин дня. Yeah, so therefore it's only possible if it happens with the day pillar and the hour pillar, or the day pillar and the month pillar. Таким образом, такие структуры могут появляться только в картах, в стволах дня и часа или дня и месяца. So if it's with the year pillar and the month pillar, then yes, a new element is formed, but it will never be a transforming T structure, because the day master itself doesn't actually change to a new element. Если такой вид слияния появляется в столпе года и месяца, да, это слияние будет существовать, но это не будет трансформацией ЦИ, потому что не трансформируется, собственно, господин дня. Now again, there are 5 different types. Опять-таки выделяют 5 разных видов. So first of all, we need, for the wood structure, for the transforming wood structure, we will need to have the ren and the ding side by side, and obviously one of them must be the day master. Итак, для структуры трансформации в дерево у нас должны быть рен и дин, которые находятся рядом друг с другом. So ren and ding forms wood, and then this person also needs to be born in a wood month. Итак, рен и дин у нас формируют дерево, либо рен, либо дин, соответственно, господин дня, который должен быть для того, чтобы это была спецструктура, рожден в деревянный месяц. There must be then a lot of other wood elements in the chart, or the resource element for wood, being water. Также в карте должно быть много других элементов дерева или и воды. And there cannot be any metal elements. И не должно быть совсем элементов металла. Yeah, so here we have a transforming wood structure. На примере у нас здесь есть карта трансформации дерева. The day master is ding, and it combines with the month pillar to form wood. Господин дня Дин сливается с небесным стволом месяца, рождается дерево. It is born in a wood month. Месяц рождения тоже деревянный. And there are a lot of water elements and other wood elements in the chart that support this transformed wood element. И элемент, получившийся в результате трансформации, поддержан большим количеством элементов воды и дерева в карте. Now this one here is a flawed transforming wood structure. Здесь на примере приведена поврежденная структура трансформации в дерево. On the surface, this looks very much like a transforming wood structure, but you have a metal element here. На поверхности эта карта, на первый взгляд, очень похожа на спецструктуру трансформации в дерево, но тем не менее она повреждена наличием металла в году, скрытых в небесных стволах.
And because of that, it is not a full transforming wood structure anymore. And so this person, again, has the inherent conflict in the chart. И таким образом это не будет работать как полноценная карта трансформации, и у такого человека уже будет зашит конфликт в карту. So again, if this person goes either through water or wood luck, they will be doing very, very well. If they are going through metal luck, the structure is destroyed, and that's usually when they have a lot of difficulties in life. И владельцы такой карты, они будут отлично себя чувствовать в водные и деревянные периоды жизни, но с приходом металла будут приходить и проблемы в их жизни. Then we also have something that is a confused transforming wood structure. Есть также пример спутанной структуры трансформации ци. So here you do have a Ding Fire Day Master, and it can combine both with the hour Ren and the month Ren. В нашем примере господин Дин может сливаться как с месячным небесным стволом Рен, так и с часовым. So basically, if it combines half-half, then it's not a transforming wood structure anymore. В целом подход такой, что если вот это вот, возможно, двойная трансформация и в ту сторону, это не будет полноценная спецструктура трансформации в дерево. Because the transformation is not successful, it only happens 50% on each side, yeah? Потому что здесь трансформация не на 100% успешна, да, успешна только на 50%, она может происходить в обе стороны. What happens in actual life is that this person may try to change their life or go through a drastic change, but they are ultimately unsuccessful. Что может на практике происходить у владельца такой карты? Он может попытаться в какой-то момент жизни ее полностью изменить, но эти перемены не принесут ему успеха. Yeah, whereas with the pure transforming Qi structure, a person undergoes a drastic change that is usually quite painful, but it is a change for the better. В ситуациях с полноценными спецструктурами трансформации ЦИ в жизни таких людей происходит кардинальное в какой-то момент изменение. Оно не происходит безболезненно, но тем не менее на выходе эти перемены к лучшему. Then here we have a transforming fire structure. Следующий вид трансформации ЦИ структуры – трансформация в дерево. So we must have Kui and Wu side by side, one of which has to be the day master. Первое необходимое условие наличия Куэй и Ву в соседних столпах. Один из них должен быть господином дня. It must be born in a summer season. Человек должен быть рожден в летний период. There should be a lot of other fire elements or the resource element to fire, which is wood. В карте должно быть много других элементов огня, либо элементов ресурса для огня, то есть дерева. And there can absolutely be no water elements in the chart. И в карте не должно быть никаких других элементов воды. Yeah, here it says just that there's no Ren and no Kui, but obviously we don't want water branches either, because there you also have one of the water elements in the hidden stems. Здесь в табличке указаны только Рен и Куй, но также мы не хотим увидеть в таких картах и водные земляные ветви, потому что они в скрытых стволах имеют воду. So here we have this transforming fire structure. There's a Wu day master, and then we've got Kui in the month.
На слайде сейчас пример как раз спецструктуры трансформации ЦИ в огонь. Господин Няву, рожденный в летний сезон. And as you can see, there's basically just the self element and the resource elements present. И вы видите, что фактически карта состоит из, собственно, элементов огня и ресурсов для огня. The kui water that you have in the month is not considered a water element anymore because it's being transformed into fire. Квей в месяце не интерпретируется как вода, потому что он уходит в слияние. Yeah, and then here we have a flawed transforming fire structure. Следующий пример — это поврежденная структура трансформации в огонь. Yeah, and that's because this is the pig year, and we've got a water main sea as well. Повреждение у нас в году, в свинье у нас ведущая цирэ. Yeah, so the moment you have this in the chart, already a person will try to maybe transform or will try to make a drastic change, but it's infinitely more difficult. И в такой карте на практике этот человек попытается в какой-то момент изменить радикально свою жизнь, но это будет очень сложно сделать. Yeah, so for example, a person like this with a transforming fire structure, they may want to transform themselves to do something that is related to the fire element. В данном примере трансформации в огонь, скорее всего, эти люди захотят перемен в жизни, связанных со сменой деятельности, которая будет связана со стихией огня. Yeah, maybe make a complete and drastic change from, I don't know, being an accountant to becoming a movie star. Fire is movie and entertainment industry, yeah? При этом перемена может быть очень кардинальной. Человек, который работал бухгалтером, захочет стать звездой кино. But this is extremely difficult for a person like this with a flaw in the chart. Но для человека с поврежденной трансформацией это будет очень сложно сделать. So it may not, the transformation may happen, but they will always tend to go back to their old life or do something from their old life. Whereas a complete transformation means that the person leaves their old life behind completely and never returns to that old system. И в случае с такой поврежденной картой этот человек будет склонен постоянно возвращаться в старые свои, в старую жизнь, в старые какие-то привычки, сферы, в то время как люди с полноценной спецструктурой трансформации ЦИ, они будут окончательно менять жизнь и уже не будут оглядываться назад. Yeah, so for example, someone who leaves their home country to set up a completely new life in a new country, and after a few years, they return back to where they've come from because it somehow doesn't work, or they get too homesick. Вот как пример, иллюстрирующий поврежденную карту трансформации ЦИ, может быть человек, который решает переехать, жить за рубеж, но в какой-то момент начинает так скучать по родине, что возвращается. Not necessarily because they're not successful, but somehow they are pulled back into their old life. При этом не обязательно он вернется из-за того, что он будет неуспешен в новой стране, но просто его по каким-то причинам будет тянуть в свою старую жизнь.
Then we've got the transforming earth structure. Следующий вид трансформации в землю. So again, you need Jia and Ji side by side. One of them must be the day master. Здесь нам нужны Дзя и Цзи рядом друг с другом. Один из них должен стать господином дня. The person must be born in a graveyard month. Этот человек должен быть рожден в месяц с могильной земной ветвью. There should be a lot of companion and resource elements. Yeah, so a lot of fire and earth elements. Для элемента, получившегося в результате трансформации, должно быть много поддерживающих его, то есть элементов компаньонов и ресурсов. And there must be absolutely no wood elements in the chart. И совсем не должно быть элементов дерева. Yeah, the wood element, the Jia wood that is a part of the transformation is not counted because it's transformed into earth. Дзя, которая вступает в трансформацию, мы не считаем за дерево, потому что он в результате слияния трансформируется в землю. So here we have an example. The Ji day master combines with the Jia wood in the hour. На примере на текущем слайде у нас господин Нядзи сливается с часом. And we have a lot of graveyards in the chart, and most importantly, this person is born in a graveyard. И у нас много элементов могильных земляных ветвей. Также этот человек рожден в сезон могильной земной ветви. And obviously no wood element anywhere. И нигде нет элементов дерева. The transforming metal structure, we need Yi wood and Gung metal, one of which needs to be the day master. Для трансформации в металл спецструктуры нам нужны И Ген, один из них господин дня. Obviously has to be born in a autumn month, in a metal month. Очевидно, что этот господин дня должен быть рожден в месяц осени какой-то из трех. There should be all sorts of other metal elements in the chart, and also the resource element to metal, which is earth. Также, очевидно, в карте должны быть элементы компаньоны металла и ресурсы для металла. And there can be no fire elements anywhere. И в такой карте не должно быть элементов огня нигде. Yeah, so here we have the transforming metal structure. Здесь у нас на слайде как раз пример трансформации в металл спецструктуры. And again here we do have basically we have the day master gun combining with the Yi in the month, born in the metal month, and no fire anywhere. Господин дня Ген сливается с И в месяце, рожден в месяц металла, и огня у нас в карте нет нигде. So the water element that you have here, you have two rats, yeah, one in the day and one in the hour, is not that significant because it cannot really weaken the metal that much. При этом присутствующие в карте элементы воды, у нас две крысы в дне и в часе, они не сильны в достаточной степени, чтобы ослабить господина дня. Yeah, so the transforming Qi structures, they can have two predominant elements, whereas the super vibrant structures, they usually just have one very predominant element.
Итак, в спецструктурах трансформации ЦИ могут быть два превалирующих элемента, в то время как в супервибрирующих структурах, как правило, превалирует один элемент. And then here we've got the transforming water structure, Bing fire and Sin metal side by side, born in a winter month. Следующий вид трансформации спецструктуры – трансформация в воду, сливающиеся бин и синь. Они должны быть рядом. Кто-то из них господин дня, рожденный в зимний месяц, один из трех. You can have a lot of other metal or a lot of other water elements in the chart. That's absolutely fine. So the companion element or the resource element can be there. Хорошо иметь дополнительно в карте другие элементы воды, а также металлов, поддерживающие воду. But there must be no earth elements anywhere in the chart. Но в карте недопустимо присутствие элементов земли. Yeah, so as you can see here, we've got the Sin metal day master combining with the Bing fire in the month. Как вы видите на примере, на слайде, у нас здесь господин дня Синь не сливается с бином в месяце. You've got a lot of metal elements and water elements in the chart. Yeah, you've got the rooster and two rats. В карте много элементов и металла, и воды, петух, две крысы. We're not really concerned with the wood and the fire, yeah? So the transforming T structures, they don't need to be as pure as the super vibrant structures. При этом нас не сильно волнует наличие дерева и огня. То есть вы можете увидеть, что в случае с видом спецструктур трансформации ЦИ нас не так волнует чистота, да, карты, как она нас волнует в случае со супервибрирующими спецструктурами. But what we absolutely don't want to see is any earth, and this chart here is absent of any earth element. Но то, что мы однозначно не хотим видеть в картах трансформации ЦИ, в данном виде это вода, мы не хотим видеть контролирующий элемент, то есть землю. And then there's something that is called the transforming dragon structure. И есть еще так называемая трансформация дракона, структура трансформации дракона. So basically, you must have a transforming T structure somewhere in the chart. О чем здесь идет речь? Здесь должна быть где-то трансформация в карте. And the person must also be born in a dragon hour. И дополнительно к ней этот человек должен быть рожден в час дракона. So let me show you here on an example. Сейчас Сьюзан покажет это на примере. So here we have the Jia and the Zi. They create a transforming T earth structure, yeah? Мы видим здесь сливающиеся дзя и дзи, которые формируют элемент земли. The person is born in the dragon hour. Человек рожден в час дракона. And the heavenly stem of the hour is also earth, thereby supporting this transformation even further. И дополнительно здесь еще в часе небесный ствол земляной, он дает дополнительную поддержку элементу, получившемуся в результате трансформации. And because of that, because it makes this so strong, this Jia wood here, which is usually a problem, yeah, we don't want to have any wood element in a transforming earth structure, is not a problem anymore. И в данном примере такая конфигурация, несмотря на наличие дзя в скрытых стволах
в годовом столпе, она сохраняет чистую структуру трансформации ЦИ, потому что она делает ее очень сильной, вот эта вот конфигурация в часе. So the principle here is that the transforming Qi must be between the day pillar and the month pillar. Принципом этого вида спецструктуры является необходимость трансформации между днем и месяцем. And the heavenly stem in the hour pillar must be the same element as the transformed element. Небесный ствол в часе должен быть той же стихии, что и элемент, получившийся в результате трансформации. Yeah, let's see if I have, here's another example. Вот здесь есть So, еще один пример, иллюстрирующий этот подвид спецструктуры. so here we have Wu and Kui, they transform to fire. В данном случае у нас трансформация в огонь, который дает слияние Wu и Kuei. The person is born in a dragon month. Hour. Hour. Человек рожден в час дракона. And on the heavenly stem in the hour we have the fire, which is the same element as what these two transform into. И в небесный ствол часа у нас здесь огонь, то есть такая же стихия, что и элемент, получившийся в результате трансформации. Now, in a normal transforming Qi structure, we would not want to see any water element. Here we have a Kui water, but it's eliminated by the strength of the transformation. И обычно в картах спецструктуры трансформации ЦИ мы не хотим видеть контролирующий элемент, получившийся в результате трансформации стихии. Здесь у нас есть Квей в часе, но за счет вот этого самого часового столпа трансформация такая сильная, что мы уже не обращаем на этот Квей внимания. Yeah, especially if it's just in a sub-Qi. If it were a branch, then this would be a flawed transforming dragon structure. But if it's just a sub-Qi, then no problem. Не обращаем мы внимания, если этот контролирующий элемент у нас появляется в скрытых стволах в качестве второстепенной ЦИ. Если бы это была полноценная земная ветвь водная, тогда бы это уже ломало спецструктуру трансформации ЦИ. Yeah, so the transforming dragon structures, they are very, very strong transforming Qi structures. Вот эти вот виды трансформации дракона, они очень сильные виды трансформаций. So if this person, in this particular example, were to go through a water luck period, whether that's a year or a luck pillar, yes, it would be very disruptive. However, it's not as disruptive as for a regular transforming fire structure because of the dragon hour. И на практике вот такая спецструктура, ее подвид трансформации дракона, она в случае приходов водных в данной карте периодов, она не будет такой проблематичной для этого человека, как приход такого периода либо в году, либо в периоде удачи был бы для обычной структуры, спецструктуры трансформации ЦИ, потому что вот этот час дракона, он усиливает трансформацию. So generally speaking, someone with a transforming Qi structure, they will make a drastic change in life, and it's usually a change for the better. Подытоживая тему спецструктуры трансформации ЦИ, это карты про людей, которые в какой-то период жизни кардинально ее меняют. If you have a flawed transforming Qi structure,
then there will be drastic changes, but they are usually not necessarily for the better. The change will never be quite successful. Если карта трансформации ЦИ повреждена, имеет какой-то повреждающий ее элемент, здесь в жизни человек будет предпринимать попытки изменить ее, но такие перемены не обязательно будут успешными. Yeah, these people may want to make changes in their lives, but the change is never complete. Также такие люди могут стремиться к переменам в жизни, но они никогда не будут завершены полностью. Yeah, and so they will experience this as a lot of drastic ups and downs in life. Yeah, they're either 100% up or 100% down. И такие люди будут воспринимать жизнь как постоянные взлеты и падения, то есть такие серьезные вверх, но потом сильно вниз. And that's going to be the default in their entire life. But when they actually go through a luck period where the element that causes the flaw is amplified, then the downs will be very, very severe. И этот лейтмотив, он будет постоянно присутствовать в их жизни, потому что вот этот повреждающий трансформацию элемент, он уже зашит в карте. И при приходе элемента, повреждающего трансформацию извне, либо в году, либо в периоде удачи, вот эти вот скачки, они станут еще более проявлены, и сложности, то есть период, когда вниз, будет тяжелее восприниматься таким человеком гораздо. Clear about the transforming T structures? Понятно темы спецструктур трансформации ЦИ. Если можно, плюсик в чате. Если есть вопросы, то можно задать. So, is it possible to describe the personality of such owner of such chat? Will they must completely change the character traits when it goes through the transformation? Yes, completely. Yeah, completely. It's a completely. Imagine you do a sex change. You become a completely different person, a new name, new attitude, new face. Everything is completely different. Да, характер однозначно меняется. Представьте себе, что вы меняете пол, меняется все, и ваши привычки, и то, как вы себя проявляете, жизнь совершенно меняется. Yeah, everything about their life becomes completely different than where they came from. В жизни таких людей меняется все полностью. Относительно их как бы истоков и корней, они совершенно меняются. So, can we tell when approximately at which age the person will go through such change? How do we detect that? Yeah, so usually when that element that is being formed, when you go through a luck cycle like that, or even an annual pillar. Обычно переменная происходит тогда, когда элементы, которые появляются в результате трансформации, приходят в периоде либо в году, либо в периоде удачи. And very often you then also see some clashes or harms happening in all the other pillars, because then, you know, a clash and a harm always indicates a change. So that also is a big indicator of the transformation. И, как правило, приход этого элемента также сопровождается формированием взаимодействий вреда и столкновений в карте в каких-то столпах, потому что всегда у нас взаимодействие вреда и столкновения указывают на перемены.
Veronica writes that somehow Zoom is freezing and sometimes just goes down. Yeah, no worries. Then probably it's a connection error on her side. She will get the replay link, so no worries. Вероник, не беспокойтесь, это, скорее всего, что-то у вас с интернетом, у вас будет запись, если что-то где-то выпало, вы сможете переслушать. Не поняла, в каком случае контролирующего элемента? What's the question there? Если про перемены, перемены у нас происходят, когда приходит элемент, который является результатом трансформации. То есть если у нас трансформация была в дерево, два элемента слились в дерево, то человек начнет меняться, когда придет дерево, плюс дополнительно еще дополнительным индикатором будут взаимодействие вреда и столкновения в карте. То есть если это еще совпадет, скорее всего, именно в этот период произойдет вот эта вот перемена. The period of change is the period of the element resulting in a transformation. Yeah, yeah. So the influence of the year is enough to provoke the change, right? It could be the year. Most of the times, a transformation like this takes some time, so it very likely happens more in a luck pillar, but it could be a year. If you have a year that is basically the heavenly stem and the earthly branch, both are the elements that it's being that is already being transformed in the chart, and you see clashes with the chart or harms, very likely it's then. Смотрите, это серьезные кардинальные перемены в жизни, как правило, они длятся дольше, чем 1 год, и скорее это будут именно периоды удачи, которые спровоцируют такие перемены. Но при этом, если у нас будет год, который полностью состоит из этого элемента, да, результата трансформации, плюс еще он формирует в карте взаимодействие вреда или столкновения, тогда и года будет достаточно для толчка к этим переменам. Is clear? Понятно? Или еще какие-то вопросы есть по трансформации? All right. Mm-hmm. Okay, in that case, we have a look at the follow the leader structures. Тогда переходим к спецструктурам вида следования за лидером. So, this is usually a structure with an extremely weak day master. Это структура с экстремально слабым господином дня. And so this is why the person basically gives up their original nature and follows the strongest element in the chart, even though that element goes against their day master. И фактически здесь человек отступает от своей изначальной природы и начинает следовать за основными свойствами превалирующего в карте элемента, даже несмотря на то, что он где-то противоречит его изначальной его природе. And these are usually people who start something from scratch and work themselves up to the highest position in whatever industry or government or military. И, как правило, это карты про людей, которые начинают свой путь с самого низа и последовательно двигаются вверх, вплоть до самых топовых позиций в любой сфере, которую они для себя выберут, будь то какая-то государственная служба или военная карьера, любая. Now, first of all, the first criteria is that the day master is extremely weak.
Итак, первым критерием для того, чтобы эта карта существовала, спецструктуры, должен быть экстремально слабый господин дня. And then it must be a chart where you find nothing or almost nothing that strengthens the day master. So no companion or no resource element. То есть в этой карте мы не найдем никаких элементов, поддерживающих господина дня, или их будет очень мало. То есть ни ресурсов, ни элементов компаньонов нет. There are 3 different types of follow the leader structures. Выделяют 3 основных вида следования за лидером. The first one is follow the officer structure. Первый вид следования за офицером. This is where you have an extremely weak day master and most of the chart is influence element, yeah, direct officer or 7 killings. Это карты с экстремально слабым господином дня, в которых основными будут элементы власти либо прямого офицера, либо 7-го убийцы. Then we have follow the wealth structures, where you have an extremely weak day master and most of the chart is wealth elements. Следующий вид следования за богатством, опять-таки экстремально слабые господины дня, и превалировать будут прямое и непрямое богатство. And then we have follow the sun structures, again with an extremely weak day master and most of the chart would be the output element. И третий вид следования за сыном, опять экстремально слабый господин дня, и основные элементы в карте – это пожирающий бог и ранение офицера. Yeah, so follow the officer structure. These are the requirements. Take a screenshot of the picture there. It makes it easier to remember. Первый вид следования за офицером, можете сделать себе снимочек экрана, это потому что основные критерии для формирования этой структуры проще будет запомнить. So, in order to have a follow the officer structure, basically the day master must be extremely weak. The entire chart must counter the day master. В этом виде спецструктуры экстремально слабый господин дня и все остальные элементы карты фактически преодолевают этого господина дня. There must be mostly direct officer and 7 killings in the chart. То есть преобладать в карте должны такой прямой офицер либо 7-й убийца. And so obviously this would also reflect in the profiles, yeah, the 10 God profile. It would be either direct officer or 7 killings profile. Соответственно, это отразится на самых сильных профилях в карте. Это будет либо профиль прямого офицера, либо профиль 7-го убийцы. It is okay to have 1 or 2 wealth elements in the chart. That's fine. Допустимо в такой карте иметь 1 или 2 элемента богатства. But absolutely no output, no resource and no companion element. Но при этом не должно быть совсем ни элементов самовыражения, ни ресурса, ни компаньонов. Yeah, so here we have an extremely weak Koi water day master. В примере на слайде у нас экстремально слабый господин дня Квей. Yeah, so everything counters this day master. Yeah, you see that there is a lot of earth, which is the influence element. Здесь вы видите, что практически все в карте преодолевает господина дня. Много элементов земли, это элемент власти для Квей. And you have fire elements, which is the wealth elements. Также присутствуют элементы богатства, огня. Personally, I would consider this a flawed structure because there are some resource elements there.
Личность Сьюзан трактовала бы эту карту как поврежденную структуру следования за лидером, потому что конкретно в году, дне и часе есть все-таки вскрытых ресурсы. And you do have an output element as well. Плюс элемент самовыражения в месяце еще. Yeah, so personally I would say that this is a flawed structure, but some of the masters would look at this as a pure structure. I don't look at this as a pure one. Таким образом, Сьюзан бы трактовала эту структуру как поврежденное исследование, хотя некоторые мастера посчитали бы это структурой исследования. Yeah, ideally you don't have any of the resource elements in the chart. В идеале для существования такой карты, спецструктуры, в ней не должно быть элементов ресурса. Because the moment you have a resource element, it strengthens the day master. Потому что когда появляются элементы ресурса, усиливается господин дня. If, let's say, if there was no metal but only the ye wood, I would be okay. I'd be like, okay, this is a follow the officer structure, not a big problem. Если бы в этой карте не было вскрытых ресурсов, а было только и одно самовыражение, Сьюзан бы считала это исследованием, то есть такое небольшое самовыражение допустимо. People with follow the officer structures, they usually do very well in government or in military. Люди со спецструктурой исследования за офицером, как правило, достигают больших успехов в сфере госслужбы и военной службы. So here, this one is also a flawed follow the officer structure, but I would say this one here is much more flawed. This one here is fairly okay. Следующая структура это также поврежденная структура следования за офицером, но если сравнивать с предыдущим примером, она повреждена в гораздо меньшей степени. Здесь только один небольшой элемент самовыражения. Pure follow the officer structures are very rare. Чистые, совсем чистые структуры следования за офицером встречаются очень редко. Yeah, so you will see quite a lot of the flawed structures. These are quite common, but the pure ones are quite rare. The pure ones are really the ones of, presidents of a country or, big generals in military, like the top the top politicians and the top military personnel. Поврежденные структуры следования за офицером встречаются часто, они достаточно распространены. А чистое следование за офицером, оно очень редкое. И это будет уровень людей ранга ведущих политиков в стране, вплоть до президентов, топ-генералов, то есть высших военных чиновников. And these are usually people who they really move up through the ranks. Yeah, they start very, very small, and then slowly they work themselves up. And then once they're at the top, people will say they came out of nowhere. Nobody thought that they would achieve this position. И, как правило, это люди, которые начинают двигаться наверх с самого низа и двигаются по этой вот карьерной лестнице постепенно, но уверенно. И когда они достигают высот, люди удивляются, откуда они вообще появились. Мы не знаем, откуда они пришли, откуда они взялись. Then we have the follow the wealth structures. Следующая спецструктура следования за богатством. Again, we need a very, very weak day master, and there should be mostly wealth elements in the chart, direct wealth or indirect wealth.
Опять-таки здесь господин дня экстремально сильный, слабый должен быть, и преобладающими элементами в карте будут элементы богатства, прямого или непрямого. It's okay to have eating god and hurting officer because that's the output element, and the output element produces more wealth, so this is desirable. А в таком виде спецструктуры допустимо иметь элементы самовыражения, то есть пожирающего бога или ранения офицера, потому что это элемент, который порождает богатство. Influence element, whether or not it's there, we don't really care, but we don't want resource or friend because that could strengthen the day master. Мы особо не беспокоимся на тему присутствия или отсутствия в карте такой элементов власти, но то, что мы однозначно не хотим видеть для того, чтобы это была спецструктура в ней, это элементы ресурсов и компаньонов. Yeah, so this is a follow the wealth structure. Сейчас на слайде пример спецструктуры следования за богатством. And as you can see, this entire chart goes against the day master. Yeah, everything here goes against the day master. Everything is countering it. И если посмотреть на эту карту мы видим, что практически все в ней преодолевает господина дня. Yeah, so there's also not a single resource element. Yeah, there's no metal and there's no water. В карте нет ни металла, ни воды. It's fine to have the eating god here. Yeah, that's the output element. Допустимо иметь элемент самовыражения, в данном случае это пожирающий бог. Because the output element produces the wealth. Потому что элемент самовыражения порождает напрямую элемент богатства. And we have quite a lot of the direct officer. That's fine, that's not a problem. И у нас есть много прямых офицеров, но это допустимо, это не проблема для этой спецструктуры. So the follow the wealth structures are usually people who are very, very rich industrialists, who are industry leaders, yeah, the most powerful people in their industry. Как правило, это карты людей, очень влиятельных в какой-то индустрии, то есть лидеров, состоятельных лидеров в тех или иных сферах промышленной деятельности. It can be that they are the leaders of an industry, but not very visible. Yeah, so they may not be very famous people, but within their industry they are known to command their industry. При этом это могут быть не очень заметные лидеры той или иной сферы деятельности, производства или услуг, но это все еще окей, они не обязательно на переднем плане, то есть они могут действовать как-то закулисно. Here you have a flawed follow the wealth structure. It looks like a follow the wealth structure, but you have a companion element here, and this brings a flaw. Следующий пример – это поврежденная спецструктура следования за богатством. У нас в часе есть вскрытых элемент друзей, что повреждает эту спецструктуру. So this flaw is not such a big problem unless they go through a luck period where this flaw is being triggered. Yeah, so in this case, Earth. When more earth comes in, suddenly this flaw becomes stronger, and because this is a wealth structure, it could indicate a bankruptcy.
Само по себе это повреждение, наличие его в карте, оно может не представлять какой-то проблемы. Но проблема появляется, когда вот это повреждение усиливается периодом, годом или периодом удачи. В картах типа следования за богатством это может указывать на возможность банкротства. Yeah, so for example, if this person goes through a woo-woo time period, so we've got woo. Допустим, в нашем примере текущем, если такой человек будет проживать период ву-ву, то есть янская земля на лошади. Yeah, so that would then suddenly clash with the entire chart. You can see that would be a Fanyin with the month and the year. Такой столб будет сталкиваться с картой. Вы видите, что он будет формировать фан-инь с годом и месяцем. Yeah, and it would also clash with the day pillar as well. С дневным столпом он тоже столкнется. So this would be quite a dangerous time period for this person. It may well be that they lose everything. Такой период может быть очень проблематичным для владельца этой карты и может указывать вообще на потерю всего, что они имеют в жизни. And then finally we have a follow the sun structure. Последний вид спецструктуры следования, следование за сыном. Now this is a bit of an exception. We don't really care whether the day master is strong or weak. It doesn't matter at all. Этот подвид спецструктуры следования, он исключительный. В нем нас не очень волнует, сильный или слабый господин дня. What matters is that the chart is mostly consisting of output, eating god or hurting officer. Здесь основной критерий это то, что карта состоит в основном из элементов самовыражения, то есть пожирающего бога или ранения офицера. There should be at least one wealth element in the chart. В карте должен присутствовать минимум один элемент богатства такой. And we don't want to see any influence or resource elements. Companion is fine because we don't care about the strength of the day master. При этом мы не хотим видеть элементов власти и ресурсов. Компаньоны допустимые, потому что нас не волнует сильный или слабый господин дня. So here you have an example of that. Сейчас на слайде пример такой спецструктуры. Yeah, so we do have a few friends element here, so that's okay. We have a friend here. Вы видите, что в этой карте присутствует несколько элементов друзей. В часе, в дне, в месяце, в году. Yeah, that is perfectly fine. And obviously there's a lot of metal, yeah? And metal is the output element of earth. При этом очевидно, что в карте очень много металла. Металл – это самовыражение для Земли. And then we have wealth elements as well. So the water here is wealth. Также есть элемент богатства. Вода для Земли. Just looking at this chart, this is a very, very imbalanced chart. Yeah, it's all monkey, monkey, monkey. So very, very imbalanced. С первого взгляда на эту карту уже понятно, что это очень разбалансированная карта, очень много обезьян. But because this is mostly output, so these are extremely creative people, and they can become famous, like really, really famous in creative industries.
Это очень разбалансированная карта, но при этом превалирует элемент самовыражения. И это карта про очень творческих людей, которые могут добиться успеха, прославиться именно в творческих областях. And of course, because it's mostly output and output creates wealth, they will be quite wealthy. They may be very, very rich artists, like the top artists of their industry. И так как речь идет и про самовыражение, мы знаем, что самовыражение напрямую порождает богатство. Эти люди в таких областях, это могут быть какие-то очень известные художники, которые заработали состояние, или любые другие люди творческих профессий. But obviously, very, very imbalanced life. Ну, сейчас я освобожусь, через полчасика тебя наберу. Ну, давай. Давай, пока. И финансовой жизни все равно будет очень разбалансировано, то есть проблемы будут и в области взаимоотношений, и здоровья. Here, this is a flawed follow the sun structure. Yeah, everything else in the chart is follow the sun, not a problem. But here we do have the earth element, which is the resource element to this day master. Следующий пример на слайде – это поврежденная спецструктура следования за сыном, потому что, да, мы видим большое количество самовыражения, но при этом в часе у нас ресурс, что повреждает эту спецструктуру. Yeah, and in a pure follow the sun structure, we really don't want to see any resource whatsoever. В чистой структуре, спецструктуре следования за сыном мы не хотим видеть вообще элементов ресурса. So this is usually someone who basically they are successful in what they're doing, but they hit a glass ceiling, and no matter how hard they try, they will not be able to advance past that ceiling, even though they may be very, very talented. Такая поврежденная спецструктура указывает на человека, который в жизни, несмотря на определенную долю успешности, достигает потолка, который он не может пробить, невзирая на уровень своего таланта. Yeah, they may be more talented than one person with a pure follow the sun structure, but they will never get as much recognition or as much money. При этом они могут быть гораздо талантливее человека, допустим, с чистой структурой исследования за сыном, но они не смогут пробить этот потолок и не добьется такого признания и финансового успеха, как чистая структура исследования за сыном. Yeah, unless they go through a time where this flaw is being clashed away. За исключением периодов, когда вот этот повреждающий элемент будет выталкиваться из карты. Then during that time they may achieve a breakthrough, but the moment they exit that time frame, it goes back to where they were. В такие периоды они смогут совершить прорыв, но когда период закончится, они вернутся к прежнему состоянию. Yeah, clear how this works. Понятно, как работают эти спецструктуры? Yeah, do you have any questions? Вопросы? Девочки, кому понятно, пожалуйста, плюсик в чате. Кому нет, пишем вопросы или озвучиваем, включаем микрофон. Okay, seems to be clear. We're typing. Let's see. Let's see. I know, maybe it's a long question. Yeah.
but seems to be okay. For two persons at least. For two people at least. We don't know about the rest. Девочки, Зулима, Светлана, Зарина, как? У вас есть вопросы? Если есть вопросы, можете просто поставить значок вопроса в чат, чтобы мы знали, что вы печатаете. Так. Otherwise, we just assume, what is this? Спасибо, Зарина. Everything clear? Okay, cool. Thank you. Спасибо. All right. Well, in that case, we assume everything is clear. Ну, тогда будем считать, что все понятно. All right. So, thank you very much in that case for joining us this morning. Светлана wrote по рекомендации. Свет, включите микрофон, озвучьте просто, чтобы ускорить процесс. Ну, в принципе, очень все понятно. Спасибо большое, Сюзанне. Но вот по рекомендациям таким людям с картами, они же отличаются от рекомендаций обычным людям с обычными картами. И вот у меня, если честно, не совсем пока складывается такая боязнь. У меня прям как раз сейчас клиентка одна с картой «Следуй за лидером». И у нее очень серьезное заболевание, и я боюсь ошибиться. Даже не знаю, как мне этот вопрос сформулировать. Давайте я первую часть озвучу, может быть, что-то Сьюзан уже прокомментирует, вам что-то станет понятно. So, for Svetlana, it's not very clear what recommendations we can give to the owners of special charts. One of her current clients is a female with a special follow the leader structure, and she has quite a serious illness. And Svetlana is quite apprehensive of what she could recommend to such a person. Which structure is that client? Какое следование, Свет? Следование за сыном. Follow the sun. И она постоянно вот где-то падает, сейчас сломала даже вот ногу, коленку, ну, в общем, у нее вот такого плана, и бизнес разрушился, вот как бы вот такой период у нее возник. Она меня просит некоторое время назад, я ей рекомендовала, говорила, предсказывала эти проблемы, у нее с жильем были, ну, как бы там не очень хорошая ситуация. И она купила новую квартиру, но я рекомендовала ей переехать. Мы там даже все проанализировали, как сделать ремонт. Но она ничего не сделала, и вот в этом году у нее все это начало происходить. Прямо и бизнес развалился, и вот сейчас она лежит со сломанной ногой. Вот, и она опять просит меня дать ей какие-то рекомендации, и у нее следует за сыном. И, ну, а что за период пришел? Какой год для нее? Чего? Ну вот она сама огонь. Сейчас скажу. Нет, год по божеству, какой год? So, this female, she's followed the sun chart, and Svetlana has predicted for this year for her to have problems, and for this particular situation, they were planning the change of the apartment, and they were planning dates for renovation and stuff, but this woman, she didn't fulfill all the recommendations, and this year she's experiencing health problems. She fell several times. She the final fall, she broke her leg. Her business is falling apart, so she's very desperate for some recommendations as to what to do. Oh, she should have listened to Svetlana in the first place. Ну, во-первых, конечно, нужно было к вашим рекомендациям прислушаться, конечно же. Yeah, I mean, you made recommendations and she didn't follow those recommendations. You can't reverse what has already happened. Обратно отмотать то, что уже произошло, не в наших силах. Yeah, so people with special structures, they will always have health issues. The moment you actually cure their health issues, they may not be so successful anymore in their business or whatever, because you try to balance out a chart that should not be balanced out.
У людей со спецструктурами, как правило, по жизни всегда присутствуют проблемы по здоровью. И когда вы пытаетесь по здоровью скорректировать у них жизнь, у них вылезают проблемы с бизнесом, потому что их карта в принципе не предназначена для сбалансированной жизни. При такой карте баланса в жизни быть не может как такового. Yeah, and if you predicted that these things would happen this year, and you made recommendations to prevent this from happening, and she didn't take those recommendations, then it's not really your responsibility anymore, because you provided her with solutions. You cannot reverse what has happened. Если вы со своей стороны давали ей рекомендации, предвидя потенциальное возникновение проблем, она им не последовала, ну, это уже не ваша сфера ответственности. Yeah, so from a business perspective, basically what she needs to do is eliminate resource and influence elements and do everything that counters those elements to get the business back on track. Что ей нужно сделать, чтобы как-то помочь себе в сфере бизнеса? Ей нужно полностью отказаться от элементов власти и ресурсов, ну, соответственно, по божествам, сфер деятельности, черт характера и так далее, и заняться тем, что связано с элементами, которые преодолевают ресурсы и власть в ее карте. The elimination of the resource elements, though, that leads then again to health issues. Но при этом мы должны отдавать себе отчет в том, что когда мы вредим элементу ресурсов, мы создаем посыл к возникновению проблем по здоровью. Yeah, so that's why we say those extreme structures, even though they are special, we don't actually want them, because those people, they do go through extreme crises in life. И это вот как раз причина, по которой мы не любим иметь спецструктуры, потому что люди со спецструктурами в какие-то периоды в жизни переживают экстремальные кризисные ситуации. So from a health perspective, I would say try to strengthen the health not with feng shui, but try to do it with traditional Chinese medicine. То, что касается аспекта здоровья по этой клиентке, Сьюзан бы порекомендовала корректировать его не при помощи фэн-шуй, а при помощи традиционной китайской медицины. The business perspective, try to strengthen the wealth stars, chase the wealth stars on a monthly basis. И то, что касается бизнеса, здесь нужно усиливать элемент богатства, то есть использовать звезды богатства месячные. Yeah, so install water features every month in the wealth sectors, but according to date selection. Устанавливать водные объекты рекомендуется в секторах с звездами богатства, но использовать при этом обязательно выбор дат. Yeah, but keeping in mind that because things have already fallen apart, you can't reverse what has already happened. Но при этом нужно отдавать себе отчет в том, что вы не можете отмотать обратно то, что уже произошло негативного. Yeah. Свет. Спасибо большое. Да, спасибо большое. И можно еще один вопрос? Давайте. Смотрите, по вибрирующим картам. Вот я свою карту как бы отнесла к вибрирующим картам, но у меня есть один нюанс в карте. У меня Земля Ян, я родилась в месяц собаки, но в дне рядом с собакой стоит обезьяна.
И по некоторым, вот я уже от некоторых мастеров слышала, что если стоит рядом, допустим, элемент сезона, вот, например, стоит обезьяна и собака, то как бы петух впрыгивает в серединку, и мы уже эту собаку не считаем собакой, а считаем ее как бы просто металлом, что вот сезоном. И тогда она карта не получается уже не вибрирующая. Вот очень мне такой важный вопрос, потому что мне таких карт попадалось прямо несколько. Когда вот стоят, например, или стоит кролик и дракон, и как бы он уже считается, что не земля, а вот как бы сезон этот уже как бы деревом считается тоже. Вот. The question about the super vibrant structures, for instance, in Svetlana's case, she herself rated her child as super vibrant. She is Wu Day Master, born in Dog Month. But in the day there is a monkey, and some masters are saying that between the monkey and the dog there is a rooster being pushed in, making this dog metal instead of earth. So and she's been having clients with similar situation but with different elements in their chart, which at first glance look like super vibrant, but because of like between dragon and a rabbit and similar cases. Yeah, I understand. It's a flawed structure. It's not a full structure. It's flawed. Да, у вас поврежденная структура, это не чистая супервибрирующая, а поврежденная супервибрирующая. Yeah, so you treat it like a flawed structure. И, соответственно, вы работаете с ней как с поврежденной структурой. So just to make it clear, a flawed structure is a normal, strong structure. A flawed structure is a structure where people go through more extreme pain than the full super vibrant structure because the flaw is already inbuilt in the natal chart. But all favorable and unfavorable are the same as for pure super vibrant, right? Yes, it's the same, but the pain is bigger. They will still be successful, but the pain is bigger. То есть вы работаете с поврежденными супервибрирующими структурами в таком ключе, что элементы полезные, неполезные, такие же, как у супервибрирующей, но при этом это про тех людей, которые проходят более болезненные жизненные ситуации, как чистые структуры супервибрирующие. А что по событиям, Света, у вас совпадает по событиям? Ой, слушайте, у меня по событиям, у меня вот как раз у меня земляная карта, вот это вот получается вибрирующая, и я сейчас как раз в периоде дерева. И вот меня, вы знаете, что у меня вот прошел 10-летний дерево Ян до 17-го года, у меня там был взлет карьеры, очень сильный, очень большой, это самое, но разрушилась семейная жизнь. So, if you analyze life events, she is young Earth Day Master, flawed super vibrant structure, and up till 2017 she was going through the wood luck cycle. And during this luck cycle she had a major boost in her business, but at the same time her family was ruined. So, yes, that is a typical. That's typical for what happens. Like usually, one aspect in life works out really, really well, but at the expense of everything else. Да, это вот типичный пример работы этих спецструктур, когда в одном аспекте наблюдается взлет, а в остальных, наоборот, падение жизненных. Yeah, you will see this for everyone who has a super vibrant structure or a half super vibrant structure. Certain aspects will work out extremely well, but at the same time, the rest of the life seems to fall apart. И это касается и чистых супервибрирующих структур, и поврежденных. Как правило, один аспект доминирующий будет
очень хорошо работать успешно, а в других сферах жизни будут проблемы. Okay. Разобрались это? Да, окей. Yep. All right. Okay. In that case, thank you. Хорошо тогда. Thank you very much. Спасибо. You're welcome. I hope that it's a little bit clearer of how you identify these structures and how you deal with them. Сьюзан надеется, что теперь стало понятнее, как идентифицировать эти карты и как с ними работать. Очень понятная структура. Большое спасибо. The way you structured your explanation was very clear, so thank you very much. Thank you, Aliona. Thanks. All right. So, wishing you all the best from Hong Kong, yeah, and hope to see you soon. Всего хорошего, Сьюзан, всем желает из Гонконга и надеется скоро еще раз увидеться с вами. Bye-bye, everyone. Thanks for translation, Anna. Thank you, Susan. I've never seen you with painted fingernails. This is something new. No, it's just that it's brighter than usual, but lately I didn't have because I ruined the quality. Now I'm like back at some point in the middle of the webinar, I realized you had pink fingernails. I've never seen this on you. It completely threw me off my game. Sorry. It's okay. All right. Have a good day over there. Yeah, I'll see you. Yeah, bye-bye. Take care. Счастливо. Так, а что это у нас? Yeah, they may be more talented than one person with a pure follow the sun structure, but they will never get as much recognition or as much money.